Traducción al español. Algo extraordinario está ocurriendo en el vacío entre mundos, un objeto silencioso y no invitado, ha regresado de su ardiente paso detrás del sol. Y las nuevas imágenes de él desafían todas las expectativas que la humanidad ha tenido jamás sobre los cometas. Su nombre es 3 Atlas. Y cuando los astrónomos lo observaron nuevamente tras su perihelio, no encontraron ninguna cola extensa de polvo y vapor, ninguna señal de hilo derretiéndose o gas brotando. Lo que vieron en su lugar fue una esfera compacta de luz tranquila y estable, indiferente a la radiación solar, como si el propio sol no tuviera poder alguno sobre ella. El descubrimiento sacudió como un temblor a la comunidad científica. Los cometas se supone que arden y se desprenden sus colas esculpidas por la luz solar y el viento solar. Así es como el universo escribe su historia. Sin embargo, 3 Atlas no sigue el guión, se iluminó por un factor de 5, se volvió más azul que el propio sol y luego permaneció perfectamente intacto. El Dr. Avi Loeb de Harvard lo llamó una anomalía que se niega explicarse. Algunos sugieren que podría ser un vestigio de una física antigua. Otros temen que pueda ser algo construido. En cualquier caso, su resplandor silencioso se ha convertido en la pregunta más inquietante de la astronomía moderna, una pregunta sin respuesta. El 29 de octubre, 3 Atlas realizó su aproximación más cercana al Sol, a una distancia de unos 203 millones de kilómetros. En ese momento, absorbió 770 vatios de radiación solar por metro cuadrado, suficiente para hervir hilo y desgarrar moléculas. Se suponía que ese sería el clímax de su viaje, el momento en que estallaría en gas y polvo, formando una cola brillante como cada otro cometa del catálogo solar. En cambio, los telescopios registraron algo que nadie había visto antes. El objeto se volvió 5 veces más brillante en cuestión de horas, pero no mostró señales de vaporización. Instrumentos que deberían haber detectado columnas de hilo sublimentos no encontraron nada. Observatorios solares captaron un cambio de color que dio sin palabras a los astrónomos. 3 Atlas se volvió más azul que el sol mismo, un tono que ningún cometa ha producido jamás. Normalmente, los cometas brillan de rojo porque sus superficies son más frías, dispersando la luz solar a través del polvo. Pero el azul implica calor, metal y reflexión, no bolices de nieve derretiéndose, sino algo que refleja energía con precisión quirúrgica. El primer pensamiento del Dr. Loeb fue simple pero inquietante. Si se está volviendo más brillante sin desprenderse, algo más lo está lamentando. Cuando hizo los cálculos, se dio cuenta de que si su aceleración se debía solo a la outgassing, habría perdido al menos un 10% de su masa, quizá un 20%. Eso son miles de millones de toneladas de materia, y sin embargo el vacío alrededor del objeto estaba pristino, perfectamente limpio. El cosmos no mostraba ningún rastro de lo que debería haber sido el sudario funerario de un cometa.
Dias dispaes, legaran las fotografias que obligaran a cada científico a detenerse. Mirar el mismo telescopio que había captado a un cometa del sistema solar. Llamado Lemon, mostrando la clásica cola, extendida en dirección opuesta al Sol. Volvió su mirada hacia 3 Atlas. Lo que capturó no coincidía con nada en el registro astrofísico, no había cola, ni penacho, ni abanico de gas, solo un circulo luminoso idéntico al visto meses antes cuando on establillos del calor solar. Si fuera un cometa normal, el viento solar debería haber esculpido un rastro luminoso extendiendo millones de kilómetros en su lugar 3 Atlas C. Ve intacto, inmune a la radiación. Era como si el Sol no tuviera ninguna influencia sobre él. Un observador escribió, compara la imagen con el cometa Lemon C. Convirtió en un emblema de incredulidad. Lemon con su elegante arco de luz. Atlas, una esfera turca de misterio. La contradicción era demasiado perfecta como para ignorarla. Dos cometas, dos conditions de observación idénticas. Uno se comporta como dicta la física. El otro reescribe la física por completo. La explicación más simple es que no es un cometa. Pero nadie se atreve a escribir esa frase en un artículo científico. Luego vinieron las mediciones que sacudieron la mecánica orbital. 3 Atlas no estaba siguiendo el camino gravitacional predicho por las ecuaciones de Newton. Estaba acelerando lenta, suavemente pero indudablemente, si la gravedad fuera lo único gobernando su movimiento, esta desviación no podría existir. Los cálculos del doctor Loeb sugerían que para producir ese nivel de aceleración no gravitacional de manera natural, el objeto tendría que expulsar enormes chorros de gas. Y aun así esos chorros serían visibles y no lo eran. No había polvo ni vapor ni un pico de radiación. Era como si una mano invisible lo estuviera guiando. La estimación del doctor Loeb era brutal. Si esto fuera realmente outgassing, el objeto habría perdido al menos un décimo de toda su masa, dejando una inmensa nube visible. Nada apareció. En cambio, el objeto siguió serenamente su curso sin desacelerarse ni fragmentarse. Las ecuaciones dejaron de funcionar y en ciencia cuando las matemáticas dejan de funcionar. Algo fundamental ha sido mal entendido o algo nuevo ha entrado en escena. Mientras los datos orbitales confundían los dinámicos, las lecturas espectrales dejaron atonidos a los químicos. 3 Atlas estaba desprendiendo níquel en cantidades mucho mayores que hierro. Una proporción que simplemente no existe en el polvo cósmico natural, en la Tierra. Esa composición apare solo en aleaciones industriales, metals diseñados para resistir la corrosión y el calor. Aún más extraño, sus datos de polarización, la forma en que la luz gira tras rebotar en su superficie estaban muy fuera de cualquier rango conocido para un cometa. El hilo y la roca naturals dispersan la luz de manera predecible. Atlas no